Hi, Bruce. So it's very early in the morning, isn't it? Before breakfast. It is early here. But, yeah, okay. Well, it's amazing you found a time that worked for people from so spread out across the world like this. That's impressive. Good work. It's really impressive. When we prepared, I was a little bit. I got goosebumps when I thought that we will join around the world, and the Nepalese guys are quite busy also. So, yeah, it is impressive. Diana, she's not online already. And Usha, where are you from? I'm from Kathmandu. Ah, okay. Hi. And Yoti? Hello, I'm from Kathmandu, Nepal. Ah, okay, super. And Shamita, of course. And Prasham also. And Diana? ¿De dónde? Good morning. I am Diana and I am from Colombia. Okay. In español? Español is better for you? Español. Yo soy Diana y soy docente de química en una escuela pública en Colombia. Okay. Ah, okay. Okay, Julio, so you will get the translation. Yes, I think we can start. Okay. Half of the group is here. I hope in the other room is also half. Okay. Bruce, it's very easy to change rooms. Huh? You don't have to get up. You just have to make a click. This is amazing. Yeah. Okay, shall we have a short introduction round? Because we are just 11 persons. Julio, una introducción de personas. Okay, you know me a little bit, and Bruce will introduce himself in a few seconds. Julio, you are the next. Okay. Un saludo para todos los colegas participantes. Muchas gracias por estar acá. Estamos en la sesión paralela 1 sobre educación y vamos a empezar con la presentación del profesor Bruce Johnson. Muchas gracias. Anne, you are the next. Hello everyone, I'm Anna from Germany. I'm colleague from Martin in past and now I'm in Bavarian in the south of Germany and I'm a professor for geography education and education for sustainable development, yes, in Eichstätt. It is a Catholic university. Good. Yes, nice to see you. And Sachin, you are from India, aren't you? Hello, yes, Professor. So my name is Sachin, everyone, hi. And I did my master's in Germany as well, that is Sustainable Resource Management. Yeah, guten Tag. Guten Tag. Okay, Shamita, you are the next. Yeah, sorry. Yeah, Entschuldigung. So I'll just quickly wrap up. So yeah, we were pretty interested to work in this sector of sustainability with respect to agriculture, geography, and sustainable cities. And we are right now we have a company which is registered in Germany and also in India. It's called as Roots Goods, and our motive is work towards nutrition and agriculture. So that's our intentions to work, and we were very glad to meet you guys, and we're very, very excited to listen and bring out some solutions which we are working with farmers around India and in Nepal now. So yeah, and all the best. Thank you so much. Thank you. Namaste. And then I have Shamita, also from Roots Goods. Hello everyone. I'm Shamita. I'm from Roots Goods. I'm from India. I'm working in Roots Goods from past 7 months. Okay. Diana, una introducción de tus personas. Buenos días, mi nombre es Diana del Pilar Ruiz, yo soy profesora de química, soy graduada de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Bogotá, trabajo para la Secretaría de Educación
en un colegio, en una localidad en Bogotá, y pues soy estudiante de doctorado en la Universidad de Baja California en México, y pues estoy muy feliz de poder participar en un evento de estos y de ver la cantidad de experiencias que ustedes nos pueden mostrar. Muchas gracias por permitirme participar. Muchas gracias por tu participación. Okay, Prashama, you are the next. Prashama, your microphone. The microphone, please. Namaste everyone, I'm Prasansa Busal. I'm from Nepal and currently I'm pursuing a master's degree in environmental science from Nepal. Thank you, nice to meet you all. Namaste. Usha, you are the next. Hello, I am Usha. I am also from Kathmandu. I'm doing master's in environmental science with Prasamsa. Thank you. Marcello. No, Marcella. Okay, Marcella, sorry. Marcelo? Buenos días. Good morning, everybody. My name is Marcela. I am a teacher from the high school in Colombia. Mi nombre es Marcela Puerto Layton. Soy docente de colegio público en Bogotá, Colombia. Trabajo con la Secretaría de Educación. Y pues me parece maravilloso esta experiencia, poder reconocer y otros espacios académicos en otras escuelas alrededor del mundo que nos puedan inspirar a todos y permitirnos trabajar en red. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Apeksha, you are the next. Hello, everyone. Nice to meet you all. I'm doing PhD in Martin Luther University, and the topic is planning open spaces with and for the children. So basically, I'm working with the children with a participatory action research approach to rescue the situations of the cities like Kathmandu, basically working in public spaces and giving spaces to everybody with the concept of working with the children and using their ideas. So I'm really looking forward, because this is also related to education, and I'm looking forward for the session as well. Thank you. Okay, Luisa. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda González, soy docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un gusto estar con ustedes, acompañarlos y tener esta experiencia. Mi formación ha sido hacia el área ambiental y estoy haciendo un postdoctorado en el área de educación. Entonces, pues me estoy involucrando de manera más fuerte en este mundo. Entonces, muchas gracias por permitirme aprender a su lado. Muchas gracias por tu participación. Okay, Bruce. So now we would like to know about the role of education in sustaining a healthy and a healthy planet and society. So if you can start, please, and give some words about your person also. Certainly. Good morning, everyone. Namaste. Buenos días. Estoy estudiando español, pero ahora no hablo mucho, porque lo siento. So I will do this all in English. Yeah. So I'm going to share my screen. Oh, could you, Martin, No, Roots, Sachin, are you able to put the rights to Bruce? Yeah. I think Shamita has it. Shamita, could you please pass the... Shamita. Sir. Okay. Well, we're getting that started out. Let me go ahead and start. I've been working in education around environmental topics and issues and education for a long time. I think this is year 46 for me, so long time. And so what I'd like to do is share some of the thoughts I've had about this kind of education and some ideas for moving forward. We have, we've learned a lot over the decades. We've had some success, but it's been very limited success, I think. And we need to think about some new ways of doing this. So let's see, I still can't share screen yet.
Shamita, can you give the rights to Bruce? Yes, it's not taking actually. Wait for a second. Okay. Julio, do you have any rights or? I think yes, I will see. You have to click on Bruce screen and then. Oh, I got it. There it is. Okay, perfect. Found it. Okay, thank you. Okay. Can you see my slide? No. Not Can- still. Not now. No, not yet. No, señor. Interesting. I think it says I'm sharing, but let me try again. Okay, now can you see? Perfect. Yes. Okay, great. I do want to talk a little about the role of education. I'm at the University of Arizona, a professor, but I also work with an international nonprofit called the Institute for Earth Education. And so some of what I'm going to share with you today comes from that Earth education work. So I've been thinking a lot about how our formal education system is a relatively new phenomenon. If you think back for most of human culture, human time on this planet, there was no formal education. People learned what they needed to learn to live and to thrive and to survive. And they learned from their community, their family, their community, and it was an as needed thing. You just learned by participating in life. But then as societies started getting more complicated and we started having differential roles for people, specialized roles, and with the advent of literacy and numeracy, there arose the need for a different kind of education. And so that's when we started doing kind of formal education. So we've been doing this for hundreds of years, but obviously, as we all know, it started out as a fairly exclusive thing for a small number of people and is gradually getting more widespread, still not all the way spread as we would like, but it's getting more widespread. But part of the challenge with that is in formal education, we teach things that students sometimes don't see the immediate need for. If you're learning how to gather food or to farm or to hunt, you see an immediate need for what you're learning. But in school, we often have things where the learners aren't really sure what the purpose of this is or how they will ever use this information. And so, in reality, we're programmed to learn. We've evolved as learning machines. But if we don't see a need for what we learn, that's when the challenge comes. And so with formal education, I think for the first time, motivation became a thing we've spent a lot of time studying. What motivates people to learn? And so that is a challenge when you don't often see the outcome, the usefulness of what you're learning. So we do lots and lots of teaching. Many children around the world spend a good part of their childhood in formal education, learning, and we do lots of teaching. But the learning is not always corresponding. I think we do lots of teaching where there isn't a great deal of learning. So my first teaching experience, I have to tell you, my first teaching experience was actually teaching young kids how to canoe. And so I grew up in a part of the country with lots of lakes, and I loved to canoe. And I was maybe 20 years old or something, and they asked me to teach canoeing to these young kids. And I thought, well, that's great. I grew up canoeing. I know how to canoe. I'll be a great teacher. And it turned out I was a horrible canoe teacher. I had no idea. I was so frustrated because
it seemed so easy to me. It's just second nature on how to canoe. But I had no idea how to introduce it to someone who had no experience in that. And I was a horrible teacher. And I just discovered in that process that there's a lot more to teaching than just being a subject matter expert. And so that's when I first really got interested in what is this teaching thing all about? And how do we really help people learn in ways that, that actually are successful? And so teaching and learning, I think, are not necessarily the same thing. And so how do we increase learning? How can we change teaching in a way that actually is more successful at learning? So I'd like to share with you a model we use in our Earth education work. And this is a learning model we use for when we think about how to teach understandings. Now, obviously, there's a lot more in education than just knowledge, but for the knowledge part, we found this learning model to be useful. And in much of formal schooling, knowledge is the thing that we're trying to get. And so in the IA learning model, we start with the idea that as a learner, you take something in. We want to inform learners about something. And they might take that in by reading something, or we might tell them something, or we demonstrate something, or they observe something. But there are a lot of ways to kind of take something in as a student. But then if they're really to learn it, they have to assimilate it. They have to do something with it. They have to make it their own. They have to wrap their heads around it and work with it enough that they can kind of fit it with their prior learning, fit it with what they already know, and see whether it matches or not, maybe adjust, construct this new understanding. That's an assimilation process. And then finally, to really learn something, we need to apply it somehow. We need to use it. And so it's not just enough to tell someone something, obviously, or to have them read it or have them observe it, to really learn it. We need to figure out ways to engage them in constructing their own knowledge through assimilating, and then to really use it somehow. When I think back to when I was in secondary school, right? I was really good at mathematics. Like I was a math whiz at school, and I studied all kinds of mathematics, and I really enjoyed it, and I learned it really well. I got really good marks in my classes. But did I really learn that math? I don't use any of it now. I don't advance math. I don't use it at all, and I could not, for the life of me, reconstruct it, right? Because I didn't really use it. I learned it enough to pass the tests and to go on to the next subject. But because I never really used it in my life, I don't think I really learned it. So I'll give you an example of how we do the IAA learning model. So one of the concepts that we decided early on that we wanted to help children understand about the way life works on the planet was photosynthesis. If you're to understand how life works on this planet, you have to understand how energy flows, how energy comes from the sun, how it warms up our planet, how it provides, through photosynthesis, provides food for all life, the other ways we use energy in our lives. But energy is a really fundamental ecological concept. And, but it's a really abstract concept because you can't see energy. And so it's really hard to see. When you think about photosynthesis, it's the largest chemical process on Earth going on all the time, but we don't see it happening. And so in our work, we really try to get things concrete for the learners, take them out of the abstract and into the concrete, with the idea that learning really is best to start in the concrete and then move toward the abstract. And so how do we get photosynthesis into the concrete? And we struggle with this for a long time because it's a really abstract concept. You just can't see it happening. And so we finally decided the only way to help them understand what goes on in photosynthesis is to send them inside a leaf to see what happens inside a leaf when photosynthesis is going on. So we constructed a giant leaf, which we call the food factory. And so the group of learners is coming along through the forest or the desert where we are. And as they come up to this food factory, the world's largest leaf, we send them inside.
And the way we do that is we ask them to become chlorospies. So we give them a little chlorospy hat, a nice little green hat here, and we send them inside the leaf to be workers in the food factory. And once they get inside the leaf, there's a voice that calls out and says, "Welcome, this is leaf control. Well, thank you for being workers in the food factory today. We would like to have you help us make food. And to do that, you're going to need some ingredients. So first, please, on the count of 3, all call for water." And so all the students yell out, "Water." And we have some other students who are molecule messengers, and they bring these molecules. And so this molecule right here is H2O, water. And they take that molecule and they send it up the stem of the leaf. So the workers get these molecules of water, and then they yell air as loud as they can. And through holes in the top of the leaf, they get carbon dioxide that comes in. And they take these molecules and they're instructed to take them apart and to take the carbon and the hydrogen and the oxygen and put them together to make food. But it doesn't work because it's the way there's Velcro on these little table tennis balls here. And the way the Velcro is, something's missing, right? It doesn't work. Well, what's missing is sunlight energy. It takes sunlight energy for this process to happen. And so they yell for energy, and all these little sunlight energy yellow balls come popping through the leaf, and they take those and they're able to take the carbon and the hydrogen and the oxygen and the energy and put this together. And now they have a carbohydrate, and it contains stored sunlight energy. And that molecule, that carbohydrate now contains that stored sun energy that can be used by, taken to the cells and used by that plant, but also passed along to those that eat that plant. And so then they come out of the food factory, and as a reward for being workers, of course, they get a treat. They get a slice of an orange, and they get to eat some of those carbohydrates. And as they do that, of course, they had some left over. They have an O2, an oxygen molecule left over, and that was popped out the oxygen exit tube. And that turns out just exactly the right amount of energy that we need to take in to our cells to allow the cells to take this back apart and get the energy out of here to use. And so it's a pretty good deal. So there's an example of what we're trying to do to get something into the concrete. So that's the assimilation phase, right? They took in some information ahead. We explained some things about photosynthesis. They went inside the leaf. They did this participatory activity. And then the third part is the application. And so there are a couple of stages to application. And one is immediate, trying to find examples of food factories, green plants in the immediate surroundings right around them. So they see these are real things. And then later on, they learn about the energy in there. They do some other activities, learn about the energy and how that stored sunlight energy is passed into their food, how we take that stored sunlight energy and use it in other ways, like with burning fossil fuels and the implications of that. So that's a quick example of what we're trying to do with this IA learning model. And so the focus is really spending lots of time on the assimilation and the application so that we make sure that real learning takes place. So I'd like to give you an example of how we do that in a program, actually for young adolescents. Bruce, yes. Sorry, excuse me. Is it an idea that Julio gives a very short translation into Spanish, just to keep the people online? Is it okay? Oh, absolutely. Julio, maybe you can give a short summary of what Bruce already said, the IAA model. Ok, bueno, puedo decir que en general lo que el profesor Johnson está diciéndonos es
que después de muchos años de estar trabajando en el tema de educación ambiental, encuentra que no hemos tenido mucho éxito porque al parecer le enseñamos a los profesores cosas que no son las que siempre necesitan los estudiantes. Entonces, a partir de este cuestionamiento sobre, como formador de profesores, se preguntaba qué hacer para enseñarle a los profesores algo que realmente necesiten los estudiantes en las escuelas. Entonces, empezó a revisar sus experiencias y cuando tuvo una experiencia de canotaje con unos niños, se sintió muy frustrado porque a pesar de ser experto en temas del ambiente, no pudo manejar la experiencia de estar en la naturaleza. Entonces, a partir de allí, reflexionó y encontró que el modelo que ahora está trabajando tiene que ver mucho con la experiencia, no solamente el conocimiento o el contenido teórico. Entonces, una parte del modelo es la información, es tomar información y conocimiento sobre algo que se va a abordar. También el tema, la segunda parte es la asimilación, que es saber cómo se utiliza ese conocimiento. Y la tercera parte del modelo es la aplicación. Entonces él está contando una experiencia de una simulación de una fábrica de alimento en la cual los estudiantes tienen que aplicar en una simulación sus conocimientos sobre moléculas y sobre energía y cómo esto los lleva a, pues, a un aprendizaje que es experimental. Ready? Gracias. Muchas gracias. Real quickly, what I'm going to share with you is an Earth education program for young adolescents. I just want to talk you through a few points to illustrate some of the things that I brought up. Our programs, we like to think of as magical learning adventures. That's what we hope that the participants feel like when they're in a program. And so this program I'm going to share with you is called Sunship 3, with the idea the Earth is like a spaceship powered by the energy of the sun. It's the third one from the sun. And the focus is on perception and choice. And you can see the goals that we're trying to do in this program. We really want to help focus on perceiving the world, maybe in a different way, their relationship to the natural environment in a different way than they have, and making their own choices. So, they do some things ahead of in the school before they arrive. This is the informing part of the whole program. I'm not going to go through all this, but there are things they do in school. And then we actually give them an invitation to participate in commencement exercises, like a graduation ceremony. But it's a 3-day long, 3 days and 2 nights away from school ceremony. And to recognize they're about to enter a new stage of life. They're making more of their own choices. They're being more responsible. And we want them to think, as they plan for their life, to think about their relationship with the Earth. And so the commencement exercises, then, we give them a gift check. And it's units of sunlight energy we call solarians. And they actually get a check for 1,000 solarians, and they can use that to purchase all the energy and materials they're going to need during their 3 days in the commencement exercises away from school. And so we want to help them learn about solarians. And so solarians are units of sunlight energy. So we have an activity called Solarville, and we represent the solarians with tokens like poker chips, right? That have different denominations on them, and we give them a little pouch from the sun because that's where these come from, and they get these units of sunlight energy, and they get groups of 3 or 4 students each get 100,000 solarians, and we're going to go take a journey to Solarville to purchase a pizza with those solarians. And so as we start out, there are different stops along the way as they're headed to Solarville. And they stop at the Earth atmosphere entrance station and find out that 90% or 50% of the sunlight energy that hits the Earth's atmosphere is reflected back into space. So they have to give up half their solarians. They also when they hit the Earth,
they go to a sunlight eater, a green plant, and they find out that only about 10% of the sunlight energy that hits the surface of the earth is actually converted by photosynthesis to food. And so they have to give up 90% of their solarians. So now they're starting to think, I'm not really going to get a pizza. This is all a trick. And then, of course, they pass through different steps in the food chain from a plant eater to an animal eater, and only about 10% is passed along, the other 90% used. And so by the time they get to Solarville, instead of having 100,000 solarians, they have 25 solarians. But they actually do get to purchase a pizza. But then Maria come out and explain that, but they can't just use sunlight energy to purchase pizza. It takes sunlight energy to produce the food for a pizza, without a doubt. But it takes other kinds of energy. We also use fossil fuel energy. So there are hidden costs. And these hidden costs are revealed to them, and they learn about the use of fossil fuels and where it comes from, and how they're really stored sunlight energy from hundreds of millions of years ago, and how they're running out, and how there's all kinds of problems from using sunlight energy or fossil fuels. And so then they go back. Oops, one more. They go back and they have to withdraw from fossil fuels. We encourage them to withdraw as little as possible to lessen their impact. And they actually do get their pizzas in the end. So there's an example of how we're trying again to do the assimilation part of helping to understand what sunlight energy is and how we use it in our society. I don't know, Julio, if you want to jump in here or wait. Yeah. Julio, short. Sorry, I'm organizing some information for the next presentation, so I'm doing a part of administrative okay. organization. Sorry. Okay. Two more things I'd like to point out with this, and I know our time is running out. The participants purchase permits every day for all the energy and material they're going to use. And they have to use the solarians from that gift check we gave them. And so every day they purchase permits for the next day, but they make choices about what kinds of things they're going to do. And we do an analysis every day with the idea of encouraging them to use less energy and materials each day, because we give them lots of choices. They also process the experience every day by sharing circles, peer groups, to really talk about what they're learning and how it makes sense in their lives. And then finally, we send them back to home and school on a quest, seeking truth, adventure, and harmony. And they do things like find role models in the community who are doing things like using energy materials wisely or demonstrating care for natural places and things. And they interview those people. And to try to find out what people are actually doing as they think about crafting their own lifestyle. So that's a very quick explanation of kind of some ways we've taken to go about this kind of education. But I think it's one of the things when I work with future teachers, one of the things that frustrates me is when teachers say, I'm tired of the kids asking why we have to learn this, because the students don't know sometimes. And I think it's a really good question. I think if the learners don't know why they're learning something, then that's our problem. The kids ought to be asking that more. But we also have to provide opportunities for learners to really assimilate and apply what we're teaching, and do it in ways that actually make sense to them. So that was quick. And I know we're a little over time, but thank you for your patience with that. And here's my contact info if you'd like to follow up. Thank you very much, Bruce, for this talk and for the insight. I have two kids, they are 15 and 17, and they ask very often, why do we have to learn this? Maria, could you give a short, or maybe a short translation about this way how to teach with these tokens, with the solarians? Did you follow the speech in Espanol?
for Marcella and for Sí, Diana? pues traté de tener como la idea general. Pues lo que nos invita el profesor Johnson es a que también involucremos a los estudiantes en lo que están aprendiendo de una manera que tenga sentido para sus vidas, ¿no? No solamente es un conocimiento que es aplicado y desarrollado en la escuela, sino que es algo que les sirve para su cotidiano vivir. De hecho, trasciende como el espacio del aula y hay un momento en el que los estudiantes, por ejemplo, tienen la oportunidad de ir a su comunidad y hacer entrevistas con las personas acerca de cómo están utilizando la energía en su vida diaria, en sus actividades diarias para ver si la están usando de una manera adecuada o favorable con el ambiente, por ejemplo. Entonces, pues es una manera también de involucrar a los estudiantes como en un escenario que se sale del aula, ¿no? Que trasciende el aula. Una de las preguntas con las que cierra el profesor Johnson es acerca de algo que deberíamos cuestionarnos nosotros los profesores o los formadores de profesores, es la pregunta, ¿por qué tenemos que aprender esto? Entonces, cuando un estudiante le pregunta a un profesor, ¿por qué tenemos que aprender esto? Es cuando nos tenemos que empezar a cuestionar. ¿Por qué? Porque eso significa que no está teniendo un sentido para la vida de los estudiantes. Entonces, creo que esa es la pregunta que nos debe guiar tanto a los profesores como a los formadores de profesores. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Muy bien, María. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Okay, maybe we have 2 or 3 short questions because we ran out of time, but not because of Bruce, because of me, because I was a little bit too long with the introduction. Is there any question to Bruce, as you have the opportunity now to ask him? Una pregunta para Bruce. If it is in Espanol, no problem, we can translate. And Bruce is able to follow Spanish. Arizona, I mean, it's half Spanish, isn't it? Sí. medio Espanol. Okay, if there are no one, maybe you're too shy. Bruce, I know you as a very good researcher also in what comes out of your activities. Are you also researching on these kids who make the activities with these little balls? Yes, yeah, we do quite a bit of research on how they're developing these ecological understandings about how their values and attitudes are being shaped or changed, and about behaviors as well, actions they take. And the more interesting part is what is the relationship between those? How do understandings influence attitudes and values? How do attitudes and values influence understandings? It turns out is really important. And how do those together, what relationship they have to what people actually do in real life? So yeah, we do quite a bit of research on those. Okay. We're trying to do more and more long-term research to follow up later on. That's the really interesting part. Diana, did you get everything? Diana, ¿tú comprende todos? Sí, señor. Sí. Okay. Sí, yo entendí. Okay. Apexa, there was another question. Yeah, I wanted to ask, there in Europe or in US, you are doing so much research and trying to make education better for the children by more practical experiences. And here we are following a very old school technique of teaching children that teachers are giving knowledge and children are taking knowledge. It's not a two-way. So how do you think we can reach more schools or more children and teachers like in country like ours, like Nepal or somewhere similar? What could be the approach? We have done work with this in a number of places around the world. So not in India or Nepal, but we have done quite a bit of work in Europe, obviously. We're doing work right now in Mexico. In fact, I'm returning to Mexico tomorrow to work on a project.
And we've been doing work the last few years in Bolivia, in Latin America. And we've been doing it in some parts of Asia as well, mostly China and Taiwan and Japan. But what we've found is that when people see an example of a program that takes a different kind of approach, they get really excited about it. But obviously there are constraints. It is not easy to do a program like the one I just described, where you're taking children out of school for 3 days and 2 nights somewhere, right? It takes a lot of resources. Schools are very reluctant to have their students gone that long. It's really hard. Even here, it's hard to do that. It's hard everywhere. But what we try to do is show people an example and to show the benefits. That's part of why we're doing this research on this, to be able to show that this is what happens, to have really powerful experiences. And sometimes we've had to work to convince people that just do not care about the environment at all. And so probably about 30 years ago, I was a teacher, and we wanted to do one of our programs, our Sonship Earth program, with the children at my school. And I was in a very conservative community, and where the environment was not high on anybody's priority list. And so what I did to convince, I had to go to our school board and convince them. And so, the head of our school, after I explained the program, the head of our school told the school board, he said, you know, I don't care about environmentalists, right? They just wear funny t-shirts and, you know, that's not what I care about. He said, but I do know good education. And he said, this program is the best education I've seen. And they all voted unanimously to let us do it based on the fact that it was just really good education. And so I think just providing examples sometimes can help. I wish I had a better answer for you. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you so much for this motivation. Also, we need motivations to change. Okay. Yeah, we are a bit late, so I think we should change the topic. And shall we continue immediately? Is it okay for everyone? Could I just, I have to leave right now because I have to drive down to the university because I'm not even there yet. So I'm still at my house. So I will come back in when I can, but I'm going to have to leave for now. Absolutely. We will be so happy if we see you again. All right. And see you soon at any conference. I would like see you. I would like to see you in person again. All right. Bye-bye. Very good. Thank you all. Gracias. Shall we make some translation at Luisa? Did you got everything from the discussion? Luisa, do you want to have it in Spanish or is it okay? No, señor. Gracias. Okay. Okay, perfect. Okay, then we can continue. And Julio's the next. Oh, where's Julio? Ah, there. Okay. Julio, will you speak in Espanol or in English? Spanish with subtitles. I have also a video. Perfect. It's okay, the audio? No estamos escuchando, Julito. La realidad y la transformación de contextos ambientales. Mi nombre es Julio César Tobar Galvez y soy investigador. Pero algo pasa con la red. Muchas gracias por ver mi presentación titulada La interpretación de la realidad y la transformación no está de funcionando. contextos ambientales.
ambientales. María, ¿podrías tú presentar? Es que aquí está lento y no va. ¿Me avisas, por favor, si se escucha, Julio? Sí, pues yo te escucho. Ahora dale play. Ya le di play a la al video. ¿Se escucha o no? No. Ok, entonces déjame ver. Quita tus audífonos. Quizás eso fue lo que hice yo. Quitar mis audífonos. Ok, espérame un segundo. Voy a intentar de nuevo, porfa. ¿Me avisas? Tal vez y soy investigador. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Un saludo cordial. Muchas gracias por atender mi presentación titulada La interpretación de la realidad y la transformación de contextos ambientales. Mi nombre es Julio César Tovar Galvez y soy investigador postdoctoral en la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg en Alemania. Quiero empezar diciendo que la transformación de contextos ambientales depende en gran medida de la interpretación de la realidad por parte de los individuos, porque es desde allí, la interpretación de la realidad, desde donde los sujetos asumen posturas, responsabilidades y compromisos sobre los fenómenos ambientales construidos. Y la educación tiene mucho que aportar aquí en cuanto a la construcción de los tipos de interpretaciones que hagan los estudiantes y ciudadanos. De manera general se puede decir que la construcción del conocimiento the subtitles, now the subtitles are visible, but cool. Maybe you can put it there. Yes. requiere de colaboración e integración de diversas posturas. Sin embargo, resultados de estudios empíricos demuestran que en comunidades de construcción de conocimiento existen dificultades para integrar diversas posturas. En cuanto a lo ambiental, se puede decir que la toma de decisiones y acción sobre problemas ambientales también requiere de un razonamiento desde múltiples perspectivas. Sin embargo, se encuentra que el currículo de educación ambiental en términos generales es excluyente, impone una sola visión de ambiente y muchas veces es limitado a las ciencias naturales. El objetivo de esta presentación es ilustrar diferentes interpretaciones de la realidad promovidas en algunas propuestas educativas. Puerto y Tovar Galvez, desde la teoría de formación ambiental compleja, identifican diferentes escenarios desde los cuales se puede estudiar la complejidad de los procesos de educación ambiental. Uno de esos escenarios es la interpretación de la realidad y proponen diferentes niveles de complejidad en la interpretación de la realidad. Uno es el disciplinar, que es cuando las comunidades hacen uso de un solo sistema de conocimientos, procedimientos, instrumentos y valores. Otro es el multidisciplinar, que es cuando las comunidades hacen uso simultáneo de diversos sistemas de conocimientos. Y otro es el interdisciplinar, que es cuando las comunidades hacen uso integrado de diferentes sistemas de conocimientos. Hasta aquí podemos decir que son las ecologías o relaciones entre las disciplinas que corresponden a una misma tradición cultural. Por ejemplo, las ciencias sociales, humanas, naturales y tecnológicas dentro del marco de la tradición cultural europea moderna,
que aunque tienen diferencias entre ellas, corresponden a esta misma tradición y se imparten en universidades y escuelas con una tradición también europea moderna. Sin embargo, hay otro nivel de interpretación de la realidad, y es la interpretación interepistemológica, que es cuando las comunidades hacen uso simultáneo de sistemas de pensamiento de diferentes tradiciones culturales. En cuanto a la metodología, este estudio es una descripción cualitativa de casos. Los casos son seleccionados por el tipo de interpretación de la realidad que proponen en su proceso didáctico y son clasificados de acuerdo al marco teórico ya presentado. Como resultados tenemos: caso 1, interpretación disciplinar de la realidad. Aquí la población involucrada es el profesorado en formación inicial. El objetivo es estudiar el fenómeno de la acidificación de los océanos. El problema a abordar es que las emisiones antropogénicas del dióxido de carbono modifican la acidez del océano. Y el proceso didáctico consiste en que investigadores y el profesorado en formación inicial abordan el concepto de pH utilizando recursos en línea y experimentación contextualizada. Es una interpretación disciplinar porque se estudia una realidad ambiental desde una disciplina específica, en este caso la química. Didácticamente la disciplina es contextualizada en la situación a estudiar. El reto es encontrar relación entre los contenidos curriculares de la disciplina y las situaciones reales a estudiar. Caso 2. Interpretación multidisciplinar de la realidad. Aquí la población es un colegio en la ciudad de Bogotá. El objetivo es estudiar la situación del relleno sanitario. El problema a abordar es que hace años el relleno sanitario explotó expulsando toneladas de basura, contaminando la región, en especial el río más cercano, y afectó a la salud pública. El proceso didáctico consiste en que la comunidad educativa usa un sistema de preguntas que permiten abordar el contexto ambiental desde cada asignatura del currículo. Es una interpretación multidisciplinar porque se estudia una realidad ambiental desde diversas disciplinas del currículo. Didácticamente, esas disciplinas son contextualizadas en la situación a estudiar. El reto aquí es para las asignaturas que no se vinculan tradicionalmente con lo ambiental. En el caso de muchas instituciones educativas en Colombia, los proyectos educativos ambientales escolares son manejados o desarrollados por las áreas de ciencias naturales. Entonces, para las otras asignaturas que tradicionalmente nos involucran, es un reto empezar a encontrar esas conexiones entre su disciplina y estos contextos ambientales. Caso 3. Interpretación interdisciplinar de la realidad. Es una propuesta dirigida a la comunidad educativa en general. El objetivo es estudiar la realidad en diferentes escenarios y desde diferentes disciplinas integradas. Los problemas o los aspectos o fenómenos son definidos por las comunidades educativas. Específicamente, el proceso didáctico consiste en que la comunidad educativa usa las ciencias y las artes para comprender la realidad. Así que las metodologías y las lógicas de estas disciplinas aportan a construir un conocimiento más complejo de los fenómenos. Es una interpretación interdisciplinar porque se estudia la realidad ambiental integrando diversas disciplinas. Didácticamente, las disciplinas aportan novedosos marcos y metodologías para estudiar la realidad. El reto es encontrar los puntos intermedios entre las disciplinas para que de manera integrada y no separada sean un instrumento para abordar los fenómenos ambientales. Caso 4. Interpretación interepistemológica de la realidad. Aquí la población es un colegio en la comunidad de Taganga, en Colombia. El objetivo es estudiar el tiempo y el clima de la región. El problema a abordar es que las recientes variaciones extremas del clima afectan la navegación, la pesca y el bienestar de la población.
El proceso didáctico es una secuencia a través de la cual los estudiantes y profesores abordan el fenómeno a partir del conocimiento tradicional de los pescadores de la región y desde la ciencia. Es una interpretación interepistemológica porque se estudia la realidad ambiental desde diferentes sistemas de pensamiento que corresponden a diferentes tradiciones culturales. Una, la de los pescadores de la región, y la otra, la de la ciencia. Didácticamente, cada sistema de pensamiento aporta elementos para estudiar este fenómeno. Y el reto aquí es encontrar los puntos comunes que se puedan utilizar para comprender el fenómeno, pero que también respeten el dominio de cada sistema de pensamiento. Como comentarios finales, el tipo de interpretación de la realidad que hagan los sujetos puede influir sus acciones frente a los fenómenos ambientales. La educación ambiental puede aportar a construir interpretaciones de la realidad con diferentes niveles de complejidad. Los principales retos están en conectar los contenidos de cada disciplina con los contextos ambientales y establecer relaciones entre las disciplinas. Existe una gran expectativa para establecer interpretaciones de la realidad desde epistemologías de diferentes tradiciones culturales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias también. Ok. ¿Cuestiones? Questions? A mí me gustaría preguntar si en el proceso de investigación has tenido en cuenta el concepto de ambientalización del currículo. Bueno, profe, el tema de la ambientalización del currículo tiene que ver con la introducción de la educación ambiental como tal al currículo escolar, como que haga parte pues, de toda la visión de cómo se va a construir un perfil de ciudadano. En este documento no se está tratando directamente cómo curricularizar, pero creo que estas formas o este tipo de experiencias que se están mostrando aquí ayudan a ello, ayudan a que el tema de lo ambiental haga parte de los programas o de los contenidos curriculares que tienen los profesores, que haga parte de las metodologías y haga parte también de la evaluación. Entonces, si bien es cierto, el objetivo de ese trabajo no es mostrar un camino para curricularizar lo ambiental, mostrar este tipo de estrategias que corresponden a las formas de entender e interpretar la realidad pueden aportar a introducir lo ambiental en el currículo. Muchas gracias, muy interesante la presentación. Gracias. Short translation to English. Okay, the teacher is asking if this work also provides information or methodologies to introduce environmental education to the school curriculum. And I said, this is not the main aim of this work, but I think when we show teachers different kinds of strategies to address the interpretation of reality with the students, but into the classroom as part of their contents, this is a way to introduce environmental education in the curriculum, at least at the classroom. We hope, of course, that it could be something broader and not only in the classroom, but in the whole curriculum. Yeah, more ideas, comments? Diana, what was your impression? No, señor, todo está muy claro. Muchas gracias. Okay. Okay. Tal vez yo quisiera hacerte una pregunta, Julio, o sí, el profe, primero. Yeah. Okay, please first Professor Martin and then I go. No, go ahead. Okay. Julio, yo te quería preguntar, hay en las consideraciones finales, dices que el tipo de interpretación de la realidad puede influir en las acciones de los sujetos frente a los fenómenos ambientales.
Yo quisiera saber de pronto si tienes alguna idea de cómo puede ser vista una acción desde cada una de las interpretaciones que nos acabas de describir. Bueno, pues es difícil porque habría que buscar experiencias que muestren el tipo de acción realmente relacionado con el tipo de interpretación de la realidad que promovemos. Yo puedo especular, por ejemplo, tomando el tema que más conozco, que es el del relleno sanitario. Yo puedo ver el relleno sanitario primero como que no hace parte del currículo y que no es de mi interés, es decir, totalmente alejado de eso. Lo siguiente es desde el aspecto disciplinar. Entonces, ¿cómo desde la química podemos estudiar la composición, la estructura de los contaminantes, por ejemplo? Entonces, desde la disciplina. Desde lo multidisciplinar, que la propuesta que se muestra allí es cómo los profesores de las diferentes asignaturas se plantean preguntas para abordar el tema de la contaminación por el relleno sanitario. Entonces, por ejemplo, había una propuesta para los profesores de español y literatura, cómo a través de la comunicación y cómo a través de la literatura yo puedo hacer difusión de la problemática ambiental. Entonces, utilizo los contenidos de español y literatura para abordar el tema local ambiental. Desde la interdisciplina, pienso yo en este momento, improvisando un poco más, que es cuando empezamos a proponer tal vez una comprensión en la que ya no solamente sea por separado, sino ver un fenómeno ambiental desde lo social y lo biofísico. Pienso yo, quizás pensando en soluciones que no solamente involucren el tema de recolectar basura, sino también los aspectos sociales como la salud pública que se derivan de esto. Y cuando hablamos de lo interepistemológico, tendríamos que pensar entonces, por ejemplo, cómo comunidades con otras visiones entienden el problema del relleno. Sabemos que hay comunidades indígenas, que hay comunidades campesinas que están viviendo en las periferias de Bogotá y seguramente muchos de ellos han sido afectados. Y la pregunta es, ¿cómo entienden ustedes este problema y qué pueden aportar desde esas otras epistemologías para pensar alternativas o soluciones? A short translation. Okay, Maria was asking me about how to interpret a same situation from the different levels of complexity that I told in the framework. So I said in my case, I know the situation with the landfill in Bogotá. We can study the landfill only from a discipline, the chemistry, identifying the compounds, the compositions, and the reactions. This is only from chemistry. If I go to the multidisciplinary, I can understand the same situation from different points. Also, of course, chemistry the same, but I gave a new example with Spanish and literature, how students can address the situation from the communicative and the literature point of view, how to spread information or get or process information about that. When I spoke about the interdisciplinarity, I said maybe is when we understand the landfill problem, not only from chemistry, not only from communication, but from the complexity, because it's not only about nature, it's not only about rubbish, it's a social biophysical phenomenon. So maybe solutions, understanding the complexity of the situation. And from the inter-epistemological point of view is understanding that in this region, we have communities from different parts of the country that they are living there and they're affected. So the question is how indigenous, how farmers understand this situation and what can they contribute to help us to understand and change the reality from different points of view and not the traditional technical view that chemistry could offer. Okay, yeah.
Julio, I'm looking forward to discuss this further with you because this is really an interesting point. Anne, sorry for letting you wait. Sorry for being late. It is my fault because I took some time to make an introduction round. Anne, now it's your part. Can you share the screen? Is it possible? Yes, of course. So I hope you can see it. Yes. Okay. So thank you for the opportunity to present 3 of my projects in a short time. We will see. There are projects with the focus on ESD. First, you can see the slide is a critical view on ESD, a presentation about a project in geography. Then the second is an example for ESD in practice. Is then a poster about wilderness education in the context of ESD. And the third project is also a poster. This is an example for ESD in an institutional context, a poster about the whole institution approach of the Catholic University in Germany. Yes, and I will begin with the first presentation. Here's a critical view on ESD. A presentation about the functionalization of geography, an attempt at critical education for sustainable development. I'm conducting the project with my colleague Miriam Kuruk from the Bergische University Wuppertal, and Miriam sends her warmest regards. They are waiting for the birth of their first child at the moment, and therefore cannot be with us today. So, but I think it's okay. So I would like to give an excerpt from a larger project with my presentation, and I follow the classical guideline. The contribution of geography to education points to its higher relevance to current events and life. Geography is considered to be a subject with an affinity to ESD and contributes to the understanding by the world under the premises of sustainable development. Accordingly, the guiding objectives of geography lessons are to provide an insight into the interrelationships between natural conditions and social activities in different areas of the Earth, and to develop spatial action competence based on this. Due to its objectives and content, geography education can make an important contribution to achieving the SDGs, and in particular sustainable development, the SDG 4, quality education, and the sub-goal 4.7, the education for sustainable development. Then ESD, so that's the right slide. Then ESD has been recognized as a basic concept in schools and university for many years. So you can see this here. So the next slide. So now it's right. The concept of ESD is closely linked to the competence areas of valuing and action. So this is very important. This is shown by the following competence models. For example, the education standards for the mittlere Schulabschluss or middle school in geography in Germany. And then the second example is the orientation framework for global learning for the context for ESD from the KMK and the BMZ in Germany and the geography. Then the international models, the CSCT model and the RSP model. There are models from EU programs.
Julio, did you translate or? Ok, bueno, la profesora aquí nos está hablando de la importancia de la geografía para la educación para el desarrollo sostenible, porque está diciendo que la geografía va más allá como tal de lo geográfico, sino que también abarca aspectos sociales, aspectos valorativos y también aspectos fácticos en la vida. También estaba nombrando algunos de los elementos que guían la propuesta de ella, que tiene que ver con los estándares curriculares para escuelas medias y algunos modelos educativos, unos modelos pedagógicos que orientan su propuesta. Ready? Okay, thank you. So the scope of this higher competence expectation of the field of action of the subject geography remains unclear. The educational standards are a guide for the middle school for students up to the 10th grade who are mostly at the age of 15 and 16 years. To what extent their action can influence global complex networks, or to what extent they can have opportunities for participants of the local level, as well as their influence on purchasing decisions within the family cannot be shown there. It is also unclear to what extent students are obligated to act responsibly and what exactly this responsibility. Hull and colleagues make it clear that it's impossible to give clear and correct recommendations for action in the classroom. Accordingly, the aim of geography teaching cannot be to educate students to act in a certain way, but rather to enable them to make decisions about their action on the professional and ethics basis. Following Ware and Scott and Waltz colleagues, a distinction can be made between the instrumental ESD1 and the emancipatory ESD2. In ESD1, the focus is on indisputed knowledge about values and concrete behaviors, as well as in teaching these, for example, base separation. In relation to geography lessons, certain behaviors that are considered sustainable are used to the promoted. In this, therefore, learning for sustainable development. ESD2, on the other hand, aims to enable students to critically engage with sustainable development uses and their complexity and contradiction. The student should therefore thinking critical about their knowledge, examine in and explore contradiction. However, the contradicts their clearly formulate normative objects and educational approach found in current curricula. Especially for geography lessons, education for sustainable development is stipulated as a target dimension and approach. For example, educational standards for the subject geography exhibitially to designated competence action. Such educational approaches run the risk always with the best of intention of imparting on cited use to students and denying them choice of their own action decisions. So the aim of the study was to analyze tasks in geography textbooks to relate to action. Here, the focus is on the call to action in the sense of the prescription or as a point out of complex reference as systemic thinking
of one own action in the sense of on consequences. And the research question called how is the relationship between the ability to think critical and freely in complex contexts and action implemented in geography lessons. Then the method is short. We examined 14 textbooks for the largest and most popular federal state of Bavaria and North Rhine-Westphalia. The books are intended for the high school grades 5 to 10. And the tasks were analyzed according to the following keywords: I, we, your, or yours. Consumer, responsible, sustainable, sustainability, supermarket, buy, purchase, and behavior, for example. So, Julia, does you like translate? Ok. Entonces, la profesora Ana estaba hablando, pues, que aún en el tema de la educación, de la ciencia de la geografía, no son claros del todo el tema de las competencias, pero ello es muy importante en la formación de los estudiantes porque hace parte de los exámenes finales del Estado. Ella estaba aquí, please go back one. Ana. Eine Folie zurück, bitte. Achso, sorry. Entonces, a partir de esta dificultad, la falta de claridad, pero también de la importancia de la geografía en los exámenes finales de los estudiantes, también ya se preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto o en qué medida las acciones de los estudiantes realmente influyen en las conexiones complejas y hasta qué medida ellos tienen la oportunidad de participar en aspectos locales, también involucrándose pues, con sus familias en la toma de decisiones. Y también con eso se preguntaba entonces si realmente los estudiantes están obligados a actuar responsablemente, y a la final también se preguntaba qué es actuar responsablemente. Entonces, después de esto se hace esta pregunta que es la investigación, y es cómo la relación que existe entre la habilidad del pensamiento crítico y libre en los contextos complejos y la implementación de las clases de geografía. Okay. Entonces, la metodología es el análisis de 14 libros de texto, sobre todo los más comunes en esa región de Alemania, en los estados federados del sur. Son libros para escuela, para secundaria, de grados de quinto, de clase 5 a 12, y utilizaron para el análisis estas palabras clave. Okay. So now I will show you some results, 2 examples. As a first example, I would like to show you the assignment of the task of the sustainability dimensions. The ecology dimension appears most frequently with 38 tasks. And example for a typical task is make such suggestions for your classmates and how to reduce the pollution of our environment with plastic waste. Write a letter to a politician explaining why they should take better care with the earth. Make 2 demands. The social dimension comes up with 4 tasks. One example is called Diversity in Berlin. Plan an action day on the topic of cultural diversity at your school. Also formulate wishes for the good coexistence. The economic dimension has not tasks, and the combination of ecology, social, and economic dimension have 10 tasks. The tasks show that very few tasks for really is the task.
as most are purely limited to the ecological dimension. Furthermore, there is the question of appropriateness and the degree of realistic realization. What student writes to politician and make suggestions for a better environment that the politician does not already know? Furthermore, it can be seen that certain proposals only point in one direction, hardly allow for the contrary way of thinking. Furthermore, systemic thinking is not targeted. Science course and consequences are hardly asked about. And the second example, the slide shows the role of students that could be identified. First, the students as the preparator, then the students as problem solvers, and the student taking responsibility. Most often students are seen in the role of problem solver in 28 tasks. Example, the state capital Munich should develop sustainability. So explain what characteristic major events and how they can be made sustainable. Formulate a letter with demands with the city administration. With 18 tasks, the students see as a person who takes responsibility. An example is, how can you contribute to the fight against global hunger? List concrete measures of possible. With 12 tasks, the student is identified in the role of the preparator. Discuss to what extent you to contribute to the increase in soil salinization in distant countries. This raises the question of the extent of which our people can be a course or science. He or she cannot yet make any decisions of his or her own. He has no money, no voting rights, and is not of age. Furthermore, there is also a question of realistic life references. How should a pupil in the 7th grade be able to judge in influence and soil salinization? The burden of the adult action is strongly projected onto the students. So much for the small glimpse into the research, but we are still at the very beginning. It's important at this point to also sensitive teachers to the aspect between critical system thinking and given field of action and the functionalization of the subject geography. And I say thank you for your attention for the first part. Ja, vielen Dank. Anne, ich habe jetzt einen ganz furchtbaren Vorschlag. Wir sind jetzt seit 2 Stunden, 10 Minuten hier vom Bildschirm. Wir müssen eine Pause machen. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Poster, weil danach kommt ein eingeladener Vortrag. Ich weiß nicht, ob der überhaupt kommt. Bleibst du einfach noch da, guckst, ob der da ist, der Des. Und wenn er nicht da ist, würden wir dann die Poster machen, sonst müssen wir die einfach droppen. Ja, das ist schrecklich. No problem. Ja, it's no problem, Martin. Okay, I propose that we now have a break. Maybe Julia, you give a short comment or something. But we need a break now, and 20 past there is an invitation speech. I'm not sure if Sandra Des is really coming. If not, we will have the posters then from Anne. Otherwise, we will drop the poster, okay? Yeah, no problem. Bueno, lo que está sucediendo es que la profesora Ana tiene más otras partes de su presentación que estaban programadas, pero como nos hemos extendido con lo otro, pues tenemos por ahora que dejarla en pausa. Tenemos un break en este momento, 10 minutos. Después de esos 10 minutos esperamos una presentación, pero no es seguro si esa presentación se va a hacer. Entonces quizás ahí continuemos con la otra parte del trabajo de la profesora Ana. Entonces vamos a un break. Okay. Thank you very much. Thank you.
¿Cierras la sala o dejamos así? Yo creo que dejemos así y esperemos a que pasen los 10 minutos. Listo, bueno, gracias. Education project, and the figure shows the idea of wilderness education in the context of ESD. You can see 16 SDGs are involved in wilderness education. The main topics of wilderness education, there are the small circles, are ecosystem wilderness, human nature relationship, sufficiency, counterword wilderness, justice, responsibility, and empathy, and appreciation of wilderness. The main topics are embedded in the following areas of competence. This is so in this field, the competence of recognizing, assessment, or valuing, and acting, which are framed by experience, then sensitive and transform. Wilderness education focused on the experience of wild nature with the aim of promoting the understanding of the complex system relationships in order to critically reflect and their base upon sustainability issues to discuss possibilities and limits of more sustainable actions. So then I scroll a little bit. So I think you can see the second part of the poster. It is important for a certain period of time. It's participants live in wilderness camps under simple conditions. Wilderness camps are located in areas where nature can develop freely without human interventions, and natural dynamics can be experienced. Example for wilderness in Germany, I must say, and wilderness development areas in large protected areas are in national parks, but also former military training areas and suburban wastelands or the wild garden in the back or front yard. In figure 2, this is so the wild cube is a systematic and at order for wild areas for education. So there's a areas, wilderness areas, and the wilderness areas outside of settlements areas and within settlement areas, and so the characteristics of wild and feral natures you can see from size, species, different characteristics, and then the location in relation to the own living environment, either it's urban or it's outside of the town. And in the middle you can see some examples for natural wild areas. Spending time in the great outdoors offers potentials by breaking up everyday routines and providing emotional experience with the power of nature, as well as ones of freedom on the wilderness, with the reference to the ESD. So, and then the last point is you can see some impression of wilderness camps, for example, in the baking bread on the fire, sleeping area, areas below under shelters, and exploring the urban wilderness. It's not the national park, it's a
the town area in Halle, for example. So that's all. And Martin, you can also share your experience maybe to the project. Yeah, but maybe Julio first, you want to give a short, short explanation in Espanol. Yeah, sorry. Ok, la profesora Lindau está presentando un proyecto que están desarrollando entre diferentes universidades que tiene que ver con la educación en la naturaleza, con la educación, digamos, realmente viviendo la naturaleza. Entonces, parten precisamente de los retos que tiene el desarrollo sostenible y la educación para el desarrollo sostenible. Y precisamente plantean que la educación en la naturaleza se enfoca en la experiencia como tal, en la naturaleza. Y el objetivo es promover una comprensión compleja de las relaciones de la naturaleza y de la humanidad con la naturaleza. Al lado derecho muestran un gráfico en el que muestran como el proceso, el modelo didáctico que tiene que ver con reconocimiento, con el acceso y con el actuar. En los círculos pequeños hay unas temáticas que ellos, a través de las cuales ellos integran los objetivos para el desarrollo sostenible. Y más abajo, ellos están mostrando dos cosas. Una, el que están haciendo en cuanto a los campamentos en la naturaleza, que tiene que ver con el vivir. Entonces hay una foto en la que muestran, en la primera foto, cómo están horneando pan. En la otra, pues, que ellos duermen en el lugar. Y la otra, pues, todo el tema de la aventura. En el cubo, lo que la profesora Lindau está mostrando es que ellos han logrado desarrollar como un modelo para caracterizar los lugares a los que ellos van de visita con los estudiantes en términos, pues, de la naturaleza, en términos de cómo permite comprender elementos o problemas locales, regionales, nacionales, internacionales, globales, y específicamente los contenidos. Entonces entiendo yo que este cubo lo que pretende es ayudar a comprender qué lugar es más adecuado para ir con los estudiantes a acampar de acuerdo a los objetivos. Ready? Anne, kannst du vielleicht den Block noch ein bisschen größer machen, ja. The cube or the... Yeah, the cube, nee, the cube. Got you enlarge it. Yeah, okay, very good. So I would like just a little contribution. It was not easy for us to bring many people to the wilderness areas in Germany because, in contrary to the US, we only have very little wild areas. So we enlarged our program by bringing pupils and students to wild areas in the city. So next to my institute, just outside the door, is an area which was erased 35 or 30 years ago. And so there is now a development of wild plants, which grow not planted. And there are a lot of animals we have deers, we have raccoons, we have fox. And we have a lot of mosquitoes. So there is a lot of wilderness, and we try to bring pupils and also our teacher students into that area. And for example, I spent a night outside the house since many decades in that area. So we tried to improve our idea of wilderness education in the vicinity of houses inside cities and in rural areas, in urban and suburban areas. Okay, Julio, just a short comment in Spanish, just a short, I mean, wilderness in the city. El profesor Linda lo que está diciendo es que desafortunadamente aquí no hay demasiados lugares naturales salvajes que no estén planificados o que estén estructurados, entonces es muy difícil. Han encontrado algunos lugares dentro de la ciudad y de las afueras de la ciudad en los que la naturaleza crece pues de manera salvaje precisamente, en la que incluso encuentran animales como ciervos, como se me fueron los nombres, los ciervos,
raccoons, que son Raccoons, mapaches y bueno, otros animales. Entonces, que están empezando, o bueno, que tienen una tradición de ir a estos lugares que no son planificados por el hombre. Gracias. Okay, thank you. Okay, are there any questions on the wilderness education for sustainable development? In case not, we can continue to the next poster, Anna. Mm-hmm. Okay, there's a shorter presentation. It's only example for the university process of ESD and sustainability. So now I can share my slide. So you can see the whole poster, and now I can so yes, you can see here the main building of the university is a very small university with circa 5,000 students, but it's not too big. In the south of Germany, in Bavaria, is the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt. And there's the idea to bring the university to the whole institution approach of sustainability or sustainable development. So we called it On the Way to a More Sustainable University. It's a very complex system, and a big part is about ESD. Why I do it, I'm the professor for education for geography and the ESD, and also I sustainability officer. So this is a big function in my work in Eichstätt. It's a small city in the middle of Bavaria. So the governance is on board in this process. Yes, I hope you can see it a little bit. So it's too big, but when I bring it smaller, then it's too small. But you can see so the steps of the university to the way to a more sustainable university. The beginning was in 1994 with students' initiatives, and 15 years later, the university leadership adopted the sustainability concept for 10 years. So this was a first big mark. And since 2012, there has been an annual sustainability report, and the KU has been EMA certified since 2050. So this is here's the logo, the siegel for standards of sustainability and ecological questions. So those are the next big step. And since 2019, the KU is EMAS Plus certificated. This is ecology plus social standards. So it's a bigger program. Since 2020, we have been working on the implementation of the second sustainability concept, but there's now working.
So then I can, you can see, so this as a first report and EMA's program, and now the second sustainability concept, and then the founding of the Green Office in the last year, and also the foundation of the Sustainability Research Lab as more the view of the, or the focus on the research. So the concept is divided into 6 fields of action. You can see this in the color boxes. One is governance, then research, teaching, very important, campus management, students, initiatives, and the transfer in region, and transfer to the society. So that's the idea of the program. And for this, action fields, we developed small actions every year in the sustainable program. So Anne, soll Julio mal übersetzen? Julio, could you please give some comments? Okay, I'm also finished. So, okay. Perfect, super. Ok, bueno, en breve lo que la profesora Lindau mostró aquí fue el proceso que ha venido desarrollando la universidad en la que ella trabaja para lograr pues los objetivos de la sostenibilidad. Entonces, este gráfico lo que está mostrando es cada uno de los momentos más importantes de la historia en alcanzar esos objetivos. A la derecha, abajo esos recuadros muestran como las áreas en las que ellos se han concentrado pues para lograr estos hitos. Un área tiene que ver con la enseñanza, otra tiene que ver con el manejo del campus, otra con la transferencia a la comunidad, a las personas que están alrededor, otra tiene que ver con el gobierno de la universidad, otra con las iniciativas de los estudiantes y otra que tiene que ver con la investigación en el tema de la sustentabilidad. Ready. Okay, thank you. And furthermore, so the view in the future, we have founded different groups that are involved in the implementation of the concept, and one main aim is to bring all members of the university into contact with sustainability, and also in teaching and seminars and lectures, so that's all students know the ESD concept, and also planning actions and in her or in their future to bring the idea to working. So that's all in a short field. Perfect. Thank you very much, Anne, for the 2 posters. I would like to give opportunities to ask questions or to give comments. Okay, maybe a comment from my side, or maybe 2 comments. One comment is for the last poster, sustainable future for the world is a very, very huge topic, and it needs a lot of power, and sometimes we might feel it is impossible. But when you see this picture with the steps, then you can see it comprises of small steps, and one step follows the other, and then you get a new idea, and then you get more people involved, and maybe more, and then you get official acknowledgements, and then and so it grows and grows. And first, remember, it was a student activity, a student initiative, and now it is the whole university involved, and every teacher and every lecturer of the university has to join into these ideas. And I mean, this is a great example how we really can improve sustainable development. And thank you very much, Anne, for sharing this. And there are, of course, there is also a lot of frustration on the way. There is a lot of going backwards and not going forward. So thank you very much.
And the other thing is just a short comment on your first poster. You saw action. And what we heard from Bruce Johnson earlier was that students need action, but also teacher students need action. And so they have to go outside, they have to wash themselves with cold water, they have to bake their own bread on a fire and things like that. Julio, if you want a short translation, and then we can change to Wesley's. Ok, el profe Lindna hacía comentarios sobre los dos pósters. Sobre el último, decía que era muy importante ver que a veces sentimos que no es posible alcanzar todo el tema de la sostenibilidad, pero que al ver el gráfico que la profesora Lindau mostró, se ve que sí es posible paso a paso y con el tiempo. Fue algo que inició como una iniciativa de los estudiantes, pero que ahora es parte de la política de la universidad. Entonces sí es posible construir, obviamente con ires y venires, con avances y con retrocesos. Y respecto al primer póster, él resaltaba el tema de la acción, que también fue algo que resaltó el profesor Johnson en la presentación inicial, y que tiene que ver con que estudiantes, pero también los profesores, tenemos que actuar y tenemos que vivir la naturaleza. Y decía él también, los profesores tenemos que ir a hornear pan en la naturaleza, tenemos que ir a bañarnos con agua fría en el río. Eso es todo. Ready? Perfect. Muchas gracias. Thank you very much. Okay. So we are very good in time now. Thank you, Anne, for keeping the time. And now Wesley is already on board. Buenos días, Wesley. ¿Cómo estás? Buenos días, profesor Martín. Buenos días a todos los colegas. Okay, we can start with the presentation. María, ¿vas a presentarlo tú? Por favor. De antemano agradecer a los organizadores del evento. De igual forma pedir excusas por mi resfriado. Sé que dificulta un poco la comunicación. El día de hoy vengo a compartir con ustedes reflexiones que he realizado sobre el tema de la interpretación ambiental en los procesos de sostenibilidad, diálogos en el marco del calentamiento global. Qué pena. Entender el medio ambiente como una construcción humana nos conlleva a enfocarnos en la interpretación de la realidad para desarrollar una realidad sostenible donde participa la educación, la cultura, la sociedad, la economía y la política, permitiéndonos desarrollar espacios interepistemológicos. La experiencia se realizó en la zona rural del departamento de Landazuri, en el departamento de Santander, Colombia. Las personas que participaron fueron 3, cuyas edades fueron de 7, 30 y 75 años. El objetivo fue reflexionar la influencia que presenta la edad en la construcción de la realidad ambiental con respecto a una problemática socioambiental de la región. La problemática, una fuerte ola invernal arrasó con los cultivos de los campesinos, ocasionando problemas en el aspecto económico, alimentario y social. El instrumento que se usó fue una entrevista que se implementó en cada uno de los participantes. A partir de este momento van a ver fragmentos de la entrevista. Es bueno aclarar que la entrevista no fue estructurada, sino fue un diálogo que se generó
con cada uno de los participantes y de este diálogo se dieron estas preguntas. La entrevista del niño de 7 años se enfocó en 3 aspectos. El primer aspecto fue desarrollar, identificar el enfoque que el niño tenía sobre la lluvia, analizar el origen que el niño le daba a la lluvia y revisar la conexión que el niño encontraba entre los ríos, mares y océanos y la lluvia. El segundo aspecto de la entrevista al niño fue la perspectiva del medio ambiente que el niño tenía, la relación que hay entre el medio ambiente y la naturaleza, la relación entre el niño y el medio ambiente. El tercer aspecto se fundamentó en la visión respecto al sol, que el niño pues tenía, el efecto del sol en las plantas y la definición de calentamiento global. Para la entrevista al señor de 70 años se tuvo en cuenta también 3 enfoques, los cuales se dieron desde el punto de vista, el primer aspecto fue la perspectiva del calentamiento global que tenía el señor. El segundo aspecto fue la definición del medio ambiente y su relación con la naturaleza, y el tercer aspecto fue el origen del calentamiento global. Para la señora de 75 años, se tuvo también en cuenta 3 aspectos, los cuales fueron: aspecto número 1, la perspectiva de calentamiento global y de origen de la ola invernal. El segundo aspecto, la afectación y cambios en la forma de cultivar. Y el tercer aspecto, influencia del ser humano en el desarrollo de las plantas y definición del calentamiento global. De acuerdo a estas entrevistas se realizó un análisis de discusión, el cual se enfocó de la siguiente forma. En la entrevista al niño se logra evidenciar que el niño no ve la lluvia como un problema, por el contrario, la relaciona con algo bueno. Trabajos como los de Bonnet y Williams indican la relación positiva que existe entre los niños y la naturaleza en sus primeros años de vida. Más sin embargo, Chan resalta la importancia de entender la construcción social de los niños en sus primeras edades. Para Jan, los niños y niñas presentan dificultades al momento de establecer relaciones con el medio ambiente. En la entrevista se describe el origen de la lluvia, pero no la relación que existe entre el origen y los ríos, mares u océanos. Aunque no se tiene idea del concepto de medio ambiente, se reconoce la unión que hay entre el ser humano y la naturaleza hasta el punto de asociar la naturaleza con la fuente de vida. Este análisis del niño o esta respuesta del niño se puede relacionar con los planteamientos que se dan en la investigación de Astudillo sobre el buen vivir, donde se entiende la madre tierra como el origen del ser humano. Para la teoría de formación ambiental compleja de Tovar Galvez, los seres humanos se autoorganizan o ecoorganizan su pensamiento para generar transformaciones en su entorno. Partiendo de esta teoría, se podría indicar que el niño presenta una autoorganización donde reconoce su conexión con el medio ambiente, pero no logra reconocer las conexiones que se dan a su alrededor. En la entrevista al señor de 30 años encontramos que él entiende que el calentamiento global es un problema para el planeta. Aún así, las respuestas a las diferentes preguntas permiten plantear una desconexión entre la realidad del entrevistado y las problemáticas del planeta. Para el señor, todos los seres humanos contaminan menos él. Para Jurk, la desinformación y la falta de interés por el calentamiento global se basan en la construcción de un mundo donde el ser humano es el centro de los procesos y no presenta conexión alguna con el medio ambiente. Desde la teoría de formación ambiental compleja se podría decir que el entrevistado
presenta una autoorganización desde su pensamiento y no reconoce las conexiones que están a su alrededor. Por otro lado, Astudillo y Galarzo describen este tipo de comportamiento desnaturalizado como los estragos que ha generado el neoliberalismo, donde el suelo se entiende como un prestador de servicios, más no como un espacio de vida. En la entrevista a la señora de 75 años, los resultados de la entrevista indican que no se reconoce el origen de la ola invernal, pero se resalta los estragos que ha causado en los cultivos. Se reconoce que la problemática ha conllevado a recordar los conocimientos tradicionales de sus abuelos, donde la tierra se cultivaba con el objetivo de alimentar un hogar y no para comercializar con los frutos que generaba el suelo. Las respuestas de la entrevista también denotan la construcción de un medio ambiente basado en la fe, donde Dios es el encargado de la naturaleza. Visto desde la teoría de formación ambiental, la señora presenta una autoorganización donde reconoce su participación con la naturaleza. Desde la visión del buen vivir de Astudillo, cultivar la tierra va más allá de la técnica, debe existir conexión entre la tierra y el ser humano. Luego de analizar los resultados y analizarlos, se logra concluir que la edad juega un rol fundamental en la construcción de la realidad ambiental y que la construcción de dicha realidad depende de los intereses personales de cada individuo, los cuales se encuentran directamente relacionados con la edad. Cada uno de los participantes respondió a la problemática socioambiental desde una perspectiva individual. En ningún momento incluyeron otros agentes, ni tampoco se habló de soluciones, ni se identificó el posible origen del problema. El concepto de medio ambiente no se reconoce por ninguno de los participantes. Cuando se refieren al medio ambiente, lo hacían desde la perspectiva de la naturaleza. Aunque la experiencia no presenta un alto volumen de datos, permite abrir el debate sobre la relación que existe entre la edad y la forma de construir una realidad ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Veslis. This was really great work, and even when the number is very small, but it gives a lot of insight. And thank you very, very, very much for the link to the theoretical background which you researched for us. So Maria or Julio, do you want to translate my comment? Julio, your microphone. Ok, Wesley, dice el profesor Linda que muchas gracias por la presentación, que él no ve ningún problema en que no sea una cantidad enorme de entrevistados, porque de todas formas estas entrevistas dan una información muy relevante. Y que también muchas gracias por hacer conexión con los marcos teóricos que estás trabajando en el grupo. Okay. Shall we open the discussion, especially for the Spanish-speaking colleagues of us? Ok, entonces empezamos con la discusión. Los colegas de habla española pueden empezar a hacer sus preguntas de manera especial. Hola, buenos días o buenas tardes. Digamos que me genera cierta duda a la hora de involucrar estos resultados en el aula, ¿sí? Porque cuando en Colombia hablamos de educación ambiental, lastimosamente nos vamos siempre hacia la gestión de los recursos, gestión del agua, gestión de la energía, etcétera, ¿sí? Y me gusta mucho este enfoque epistemológico que le están dando, epistemológico que le están dando, pero quisiera saber, o no sé, una propuesta tuya frente a cómo cambiar esa perspectiva de la gestión de los recursos hacia esa interepistemología compleja que nos estás
que nos proponen y que ustedes descubren dentro de su análisis teórico y de las entrevistas. Es muy grande, lo sé. Hola, buenos días, Diana. Perdón, yo traduzco la pregunta, más o menos la idea, y después les responde. Ya, muchas gracias. Okay, teacher Diana says that she's really interested in this focus because in Colombia, normally our focus in the environmental education at schools is regarding resources management, water, electricity, and so on, but not so much about this interepistemological approach. So she wants to hear from Wesley's if there is a proposal to bring this interepistemological approach to the classroom. Wesley. Buenos días, Diana, y para todos, ¿no? Sí, la pregunta es un poco extensa y compleja, pero Diana, en este momento con el grupo del profesor Martín estamos trabajando fuertemente en cómo acercarnos al aula estos escenarios interepistemológicos, ¿no? Pero así a lo que yo he reflexionado, partiendo del hecho de lo que tú dices es cierto. Nosotros acá en Colombia y creo que en toda Latinoamérica, lo poco que he podido viajar, Ecuador, Perú, Cuba, también practican lo mismo. Que hay una vertiente en Ecuador que me pareció muy interesante, que también aplican en Perú, es empezar a ver la naturaleza de otra forma. Yo creo que ese es el primer acercamiento que debemos hacer. Es empezar a tener una relación y una conexión. Yo he tenido la oportunidad de dirigir clases desde primaria hasta nivel universitario y lo que he logrado ver es que hay una desconexión de parte de tanto de los docentes como de los estudiantes y los padres de familia por la naturaleza. Entonces, vemos en la naturaleza el sistema de producción, ¿sí? Para la para el estudiante la naturaleza es como si no existiera y sumado a eso tenemos una conexión muy fuerte con lo virtual. Entonces esa virtualización deshumaniza esa conexión que debemos tener con la naturaleza. Ahora, para poder acercar la interepistemología a las aulas, debemos partir del hecho de que nosotros, pues cada país, cada continente tiene una estructura epistemológica, pues que es inculcada por el mismo modelo educativo. A partir de ello, pues buscan que nosotros de una u otra forma veamos el mundo desde ciertos parámetros. Entonces, yo creo que ahí es donde está el trabajo fuerte de nosotros los docentes. No vender una sola visión del mundo, sino empezar a trabajar toda una relación interepistemológica. Para eso, pues también estoy trabajando un proceso de herramientas interculturales para poder llevar al aula estos espacios en donde en las clases de ciencias, por ejemplo, no solamente se habla del pensamiento o de la epistemología de Occidente, sino que empezamos a entender que hay formas diversas de ver el mundo. Yo he notado que en Latinoamérica tenemos un problema y es que no hemos entendido como docentes qué es ser docente. Nosotros llenamos tablero, química, física, biología y nos creemos científicos puristas que estamos en el laboratorio haciendo reacciones nucleares y queremos venderle eso a nuestros estudiantes, cuando en realidad lo que hace la secundaria o la primaria es generar un nivel de convivencia en donde yo entiendo al otro por cómo es y por cómo se comporta y no es nuestro trabajo, y yo hace muy poco lo entendí porque yo creo que es difícil porque nuestra formación nos dieron eso, nuestros profesores de química, física, eran unos ladrillos y no nos formaron, digamos, que sí es necesario, yo no lo niego. Wesley, pardon, could we get some English lineups, please? It was a very long answer, but maybe
maybe we get a little idea about your Ok, bueno, answer. lo que pasa es que Maria, ha sido or- muy larga tu respuesta y pues la idea es como sintetizar para poder hacer Bueno. traducción al inglés. Entonces, por favor, Listo. redondea la idea para nosotros poder hacer la Listo, traducción al inglés. vale. Vale. Entonces, en conclusión, lo que debemos buscar es empezar a trabajar con nuestros estudiantes diversas formas de ver el mundo, que entiendan ese punto y que lo respetemos. Y que cuando empezamos a ver la naturaleza desde diversas formas, la naturaleza empieza a tomar vida puntualmente. Y eso es lo que hay que transmitirle a los estudiantes. Julio, traducción. Okay, well, let's explain that the point is to start with the students understanding nature from a different points of view, not only one dimension. In his experience, he, as a learner and as a teacher, he addressed science, only science, but not understanding nature from different points of view. And this is the part that he wants to highlight in the presentation, going to another understandings of reality. I want to give also my opinion regarding the question that teacher Diana asked, and then I will translate into English part. Bueno, yo ahora quiero hacer un aporte allí, profe Diana, respecto a la pregunta que acabas de hacer y que se relaciona con la otra pregunta que hacías antes, y es cómo llevar todo esto al currículo. Precisamente uno de los marcos que nombró Wesley, que es la teoría de formación ambiental compleja, tiene como objetivo mostrar una forma para llevar al currículo una idea compleja del ambiente. Porque sabemos que hay muchos discursos, sabemos que hay muchos objetivos, hay muchas metas, pero a veces los profesores no sabemos cómo llevarlo al currículo. Entonces lo planteamos desde lo ontológico, pasamos a lo epistemológico, luego a lo pedagógico y luego a lo didáctico. Y dentro de lo didáctico nos centramos en los proyectos, nos centramos en la competencia ambiental compleja, y parte de esa competencia ambiental compleja es lo que les está presentando respecto también a comprender el ambiente como una construcción y desde diferentes posturas. Por supuesto, un compromiso en la formación de los profesores, porque si no tenemos conocimiento de otras posturas, no las podemos llevar al currículo, pero hace parte del trabajo que tenemos como formadores de profesores. Okay, I told to Professor Diana that we are working on a theory. Wesley he mentioned the theory in the presentation. Is the complex environmental education theory. And we proposed how to bring our complex idea of environment to the curriculum. We start with an ontological view of what is environment and what is our part in this, or our role in this construction. And then we start taking this ontological approach to the epistemology, to the pedagogy, and to the didactics. And in the didactics, at the didactics level, we work with the complex environmental competence, and we consider in this construct the understanding of nature from different points of view. That is the point that Wells wants to show here, and they need to open our minds to other positions. But of course, we have a problem, is that we need support teachers to bring this into the classroom. And this is the point, that sometimes teachers they have a lot of information and they don't know how to bring into the classroom. On the other situation, as okay, we want to introduce more epistemologies, but we don't know other epistemologies. So this is a work for us as teacher educators. Profe Diana, ¿algo más? De pronto, ¿alguna otra pregunta o comentario, experiencia incluso que tú tengas al respecto? No, pues creo que queda muy claro el hecho de la necesidad de la participación en este tipo de eventos en las cuales logramos conocer otros puntos de vista, es lo que tú estás diciendo, porque
digamos que la cultura de nuestro profesorado aquí en Colombia es muy reducida al aula, ¿sí? Nosotros no publicamos, no leemos, no estudiamos mucho, lastimosamente. Entonces tenemos que abrir la mente y para mí es una oportunidad gigante el poder escuchar estas opciones y me da opciones para poder enriquecer mi labor. Era eso. Muchas gracias. Ok. Yo quiero hacerle una pregunta a Welles que también tiene que ver con la pregunta de la No, profe Julio, Diana. Julio, first please translate the answer of Diana. Okay, teacher Diana is happy to hear and participating in this event because she said our culture as teachers in Colombia is far from this academic process. Participating in congresses, publishing, researching. So she is happy because now she had the opportunity to hear different positions about this and to open even her possibilities to understand sustainability or environmental education. Now I want to make a question to Wesley, but because it's related to the same question of teacher Diana. And the question is how why did he decide to interview these people in the town? Bueno, la pregunta es ¿por qué decidiste entrevistar a estas personas allá en tu pueblo? ¿Por qué es especial? Porque mira que lo que la profe Diana preguntaba era pues que es difícil llevarlo al aula, pero tú estás entrevistando gente que no está en el aula. Julio, ¿puedo completar tu pregunta? Porque me gusta. Sí. También estoy de acuerdo con el profesor Martín, que no es el número de personas, ¿sí? En eso estamos de acuerdo, pero ¿por qué fueron ellos 3, sí? Y el grado de madurez que tiene la investigación. Si digamos, la investigación va a quedar con ellos 3 o se va a ampliar a más personas. Gracias. In English? She was introducing more elements to the question. Now she wants to say, first she said, I agree that it's not necessary to have a lot of people for the interview and to make the study. And the second, yes, she wants to understand why he made the decision to interview these people. And in general, this is the point. Wesley. Okay, Wesley. Bueno, ¿por qué decidí con ellos 3? Bueno, me interesaban las edades porque siempre he pensado que cada persona en cierta etapa de su vida experimenta ciertas interacciones con la naturaleza. Entonces decidí tomar como unos intervalos que me permitieran como tener un espectro más amplio de poder hacer como una descripción y poder concluir unas hipótesis mías sobre que nuestra epistemología, la que nos dan desde el colegio o nos dan, es muy variada. Aunque estamos en un colegio, ¿sí? Nos forman para tener cierta visión. Como ustedes lo pudieron notar en lo que realicé de investigación, las personas, sin importar su educación, su colegio, ellas tienden más a lo que viven en el día a día, en el diario. Entonces me llamó la atención ese día a día de cada persona, de un niño, donde hay un problema, ve algo bueno, porque lo está viendo de otra forma. O sea, epistemológicamente, él está reconociendo el ambiente de otra forma. La persona de 30 años se enfoca más en lo laboral, que quiere conseguir cosas, entonces ve ese tipo de realidad. Y esta persona de 75 años ya es una persona que viene construida desde las historias que le contaban sus abuelos. Entonces, tener este espectro me permite empezar a analizar que la educación, pienso que a futuro debe también continuar para las personas no solamente para los niños, sino también para las distintas edades. Es empezar a entender que en todo momento estamos aprendiendo y que la escuela en un momento de la vida tiene que salir ya de esas 4 paredes o colegio o escuela
y empezar a convertirse en una realidad, ¿sí? Donde todos dialogamos y todos aprendemos. Entonces, la idea de la investigación es continuarla, porque también va a ser parte de pues, el doctorado que estoy realizando y pues ahí vamos, es algo que está en construcción. Okay. Maria, did you want to translate or I? Maria? So okay, I want to be as you, because you are doing a really great job, so I'll try. So what Wesley is saying, so the main point that I identify in what Wesley is saying is that, first of all, he decided to work with these 3 different ages because it was interesting to see what things we are considering in these different moments of our lives. So the perspective that they are working on is a perspective in which the interpretation of reality has to do with how we recognize ourselves in the surroundings where we live. And this recognition has to do with many things, with our interests, with what we want, with our goals, with our purposes. And in these 3 different ages, people are seeing 3 different things. They have different worries, different concerns, different ideas. And this is important for us as teachers to identify what are the needs in each stage. And also because Wesley says something really important, and is that people never stops learning. And the other thing is that it's also important that we are not when we talk about the environment or environmental education, it's not only matter of the school to this understood or the classroom, but it's also outside. So we have to bring our conception of environmental education also outside. That's why this importance of working with people from the outside. So those are the main ideas that I got from Wesley's answer. Okay, so the time is over for you, Wesley. Thank you very much, muchas gracias. And I'm looking forward to discuss with Wesley in Germany, because he is also invited to come to us, and as soon as the pandemic situation allows, he will come. Like Maria and Julio, they are already in Germany. So maybe other I would like to invite you to Germany to come and be our guest. And so now we continue with Diana. Diana, you brought 2 presentations, a presentation and a poster. So please go ahead. Do you have the right to, yeah, buenas tardes. Buenas tardes. Just a moment. One issue I want to raise. Sorry to disturb. I just wrote a message saying that if you could please open your videos, we would like to take a screenshot as a good record, as a good photograph for all of us. Because now we are together again. Yes. Yeah, because yes. Que por favor todos encendamos nuestras cámaras para vernos las caras simultáneamente y tomar un pantallazo de nuestras caras. And also one thing, if we could be posting this in our social media, so if you have any concerns displaying your face, then you can keep your... We are going to be famous. The most important thing is to look how diverse we are now. It's like, it's incredible and super, super nice. Yes. Okay. So we still have 4 people. I got a screenshot ready. Okay, Luisa has no camera, I think, if I understood correctly. Okay. I got one. It's okay. Wait, before that we have to smile. First say cheese and then take the screenshot. Again, please. Okay. Ready. Thank you. Okay, thank you very much for this approach. Yeah, muchas gracias for la photo. Okay, okay, then, we can continue. Thank you. Yes, Diana, it's your part now.
Entonces, digamos que mi presentación se aleja un poco de la línea que estamos hablando desde lo ambiental y me enfoco en el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es la calidad educativa. Me gustaría, pues obviamente que observen el video y en el desarrollo del póster intento hacer una relación con cómo trabajamos aquí la educación ambiental, algo del CDC en los docentes y pues los objetivos de desarrollo sostenible que a pesar de ser tan importantes no son tan claros ni tan conocidos por la población de los docentes. No sé si quieras traducirle. Can we traducir immediately? María. Okay, what Diana is saying is that her presentation is not exactly in the line of environmental education, but what she is trying to do is looking how we are dealing with equity and quality in Colombia, and how we are trying to approach this in our policy, especially in the policy. And one important point that Diana is saying is that, okay, the objectives are really important international, but in Colombia they are not that known. So it's something interesting to start working with teachers. And in the poster, she is also going to introduce some ideas for I don't know how to translate this. So it's related with PCK, that is more known for you maybe, and how maybe it's a proposal how to approach this in the classroom. So more related with environmental education. So we'll start with the video. Maria, you play the video or Diana? As you want. Yes, I have it. It's me? Please, okay. please. Yeah, it worked in a perfect way. So Maria, you are now our video presenter. So it's a little bit like in a cinema. And I don't know if you still know cinemas, but there was ice cream in old days, or popcorn. So now we are waiting for the popcorn. Bienvenidos a la presentación de equidad y calidad educativa, análisis de conceptos desde los planes decenales de educación aplicados en Colombia. Mi nombre es Diana del Pilar Ruiz Pino, soy docente de Ciencias Naturales en la Secretaría de Educación de Bogotá, licenciada en Química de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, magíster en Docencia de la Universidad de La Salle y actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad de Baja California en México. Esta presentación está dividida en 4 momentos. La introducción, la descripción de aspectos metodológicos, el análisis, equidad, calidad e importancia de la docencia y las conclusiones. El día de hoy deseo hacer un recorrido y reflexión sobre lo que es la calidad, la equidad para la política educativa colombiana utilizando el análisis de documentos teóricos, principalmente los planes decenales de educación nacional planteados en Colombia desde el año 1996 bajo la orden de la ley 115 de 1994, el plan decenal de 1996 al 2005, el del 2006 al 2016 y el plan decenal de 2016 a 2026 actualmente, con el fin de evidenciar cómo desde las perspectivas de los planes decenales de educación se busca la calidad educativa en Colombia y qué papel tiene el docente en la construcción de la equidad y de la calidad. Dicho interés surge desde las cátedras del doctorado al observar tras los rastreos teóricos que la educación y la carrera docente en Colombia no han estado en un primer plano desde los inicios de la nación. Las preocupaciones del Estado han estado dirigidas hacia otros órdenes como el económico, el netamente político. Sin embargo, con la necesidad de dar seguimiento a las agendas de las organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo,
se proponen objetivos dentro de sus planes educativos como lo son la calidad y la equidad. Dichos conceptos son metas de los sistemas educativos de todas las naciones del mundo y han constituido la fuente de inspiración y campo de discusión para muchos de los investigadores educativos, sin dejar de lado, obviamente, pues la importancia del papel de los educadores en la construcción de tales nociones en las realidades educativas de Colombia. Aquí vale la pena resaltar que desde una perspectiva cualitativa, con un alcance explicativo, se busca enfatizar cómo la educación en Colombia es un camino para la transformación social hacia la igualdad que lastimosamente no es tomada desde las realidades de los grupos sociales en los cuales se desarrolla, dejando por fuera procesos de igualdad social, la reflexión de la realidad de cada sujeto estudiante y sujeto docente dentro de cada tejido social y por ende su influencia en la transformación de los ambientes en los cuales se desenvuelve. Respecto a qué se entiende por equidad en los planes decenales de educación de Colombia, puedo decir que el plan decenal de 1996 a 2005 el Ministerio de Educación Nacional plantea como cuarta estrategia la promoción de la equidad en el sistema educativo, cuyo propósito es corregir las discriminaciones y las desigualdades presentes frente al acceso y permanencia en el sistema educativo, enfocándose en la igualdad desde todas las perspectivas posibles. Para ello, propone que los programas incluirán condiciones de favorabilidad en materia de formación, costos educativos, dotaciones, atención en salud, etc. No obstante, dentro del documento no se hace ninguna especificidad en cuanto al reconocimiento conceptual que guía a la comunidad para alcanzarlo y la equidad es entendida más como un momento, una instancia en la cual los estudiantes, sin importar la condición, tengan acceso al sistema educativo a pesar de las características de la población de la que hacen parte. Es así que dejando de lado lo que López en el 2007 nos expresa, es no hay que limitar la equidad a igualdad, pues es un concepto macro y este refuerza la idea del reconocimiento de la diferencia para lograr la igualdad fundamental en cada realidad compleja y eso no se está haciendo. En el caso del segundo plan decenal educativo de 2006 a 2016, el Ministerio de Educación plantea la equidad involucrando la calidad y nuevamente la equidad en términos de acceso y permanencia y de la misma manera se hace en el plan decenal de educación de 2016 a 2026, donde la equidad se trabaja sin ningún cambio conceptual hacia una concepción como valor, pues sigue planteándose como principio vertebrador que garantiza el acceso y la permanencia y con atención diferencial y de calidad. Esto deja ver que después de 25 años de implementación, pues este tipo de programas donde se aplica el ideal de política educativa aquí en Colombia, pues la equidad no muestra avances significativos en los términos que se debe dar. Con esto en mente, pues, ¿qué pasa en la calidad? ¿Qué pasa con la calidad? Es un objetivo de desarrollo sostenible para el 2030 y en los planes decenales de educación, en el primero de 1996 al 2006, el Ministerio de Educación Nacional habla de calidad representada en la búsqueda de la ampliación significativa de la cobertura y la obligatoriedad de la educación en preescolar y en primaria, además de la exigencia y la promoción de la formación pues del docente, escalafonado y con criterios mínimos de exigencia para ser parte del magisterio colombiano. Esto que sea el suelo de los procesos formativos de los jóvenes colombianos. Los anteriores pues no son una definición de calidad, sino son elementos que la representan o que permiten evaluarla. Así se deja de lado lo que Aguerrondo nos propone, que es que para fortalecer y ampliar la exploración en función de la calidad se necesita la búsqueda de congruencia entre ejes fundamentales que denotan la calidad educativa, ¿sí? Que serían lo ideológico, lo político, lo técnico, lo pedagógico, la organización y no solo la infraestructura, que es el enfoque que se le da aquí. Los otros dos planes de educación nacional pues se vinculan más con el concepto, llegando a lo que el Ministerio de Educación Nacional en 2016 entiende como calidad,
que es una construcción multidimensional que solo es posible si se logra integrar las dimensiones cognitivo, afectivo, social, comunicativo y práctico. Obviamente todo esto enfocado a la competitividad laboral. Pero ¿y qué pasa con el papel de los docentes en la calidad y en la calidad educativa? Básicamente la docencia representa la forma en la cual sacar adelante las políticas educativas y alcanzar esas metas. El docente es el medio menos aprovechado y más marginado, lastimosamente, sin formación, sin compromiso y falta de exigencia por parte del Estado para pertenecer al magisterio. Poco o nada se logrará si el estatus social y reflexión en la práctica y en la formación, la calidad se aleja, sin el reconocimiento de la realidad ambiental, cultural y social del docente y de su entorno. Se continúan, por lo tanto, en el mismo camino de falta de calidad. La equidad y la calidad en el caso de los docentes se refiere más a una capacitación continua, al desarrollo de experticia, y como menciona Díaz de Urdanibia, pues también se necesita producción científica, producción tecnológica, participación en este tipo de eventos. Al respecto, pues el autor Calvo nos indica o nos invita a pensar en la equidad y en la calidad, no solo pensada desde en la función del niño y de la niña, sino de los docentes que los forman. Por lo tanto, es importante brindar igualdad de oportunidades escolares a todos al traducir las políticas más allá de los libros, más allá de solo la presentación hacia los docentes. Hay que ir al interior de las aulas, hay que hacer reflexión constante de su labor. Cabe concluir brevemente, pues lastimosamente la idea de calidad de la educación está muy asociada a la eficiencia y a la eficacia. Aspectos que se enfocan en lo cuantificable como la cobertura, la permanencia, la repetición o deserción de los estudiantes y lógicamente los resultados de aprendizaje de los mismos. Asimismo, se promueve la evaluación de la calidad de una manera reduccionista y simplista, o así se trabaja. Se limitan a la obtención de datos para la comparación entre los procesos públicos y privados, internos y lógicamente con otros países. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se propone entonces? La calidad debe ser evaluada desde un proceso globalizante, por qué no decirlo planetizante según el pensamiento complejo. Se requiere promover cambios en todas las dimensiones que componen un sistema educativo, desde la determinación de parámetros políticos que guíen el proceso hasta las formas en las cuales entre grupos de docentes se planeen sus clases para la búsqueda continua de la formación de ese ser multidimensional a la cual pues le apunta teóricamente el Ministerio de Educación colombiano, aceptando su realidad y buscando una sociedad del conocimiento. Muchas gracias por su asistencia y por escuchar. Estas son las referencias bibliográficas, algunas de las referencias bibliográficas utilizadas. Gracias. Gracias, Diana. And thank you for Maria and Julio for translating. Is this the normal speed of your speech, Diana, or was it a bit faster? Creo que se aceleró los subtítulos, entonces no sé, sí, fue como que no se sincronizó en realidad bien, lo siento, lo intenté. No, it's okay. It's okay. Yeah. You can say it. Yes. But sometimes we get excited and then we start like talking fast. Sure. It's like we are passionate. Thank you. I think the idea of equality is also an idea of the sustainable development. So it absolutely refers to our aim. We don't have it in our 3 chapters. I mean, quality education was in. So thank you very much for this hint. Is it okay, Diana, in English, or Julio or Maria, do you want to translate? I understand, yes. Okay, perfect, thank you. Okay, so some comments or questions from the group? Yo tengo una pregunta, Diana. En una parte tú dices que el profesorado tiene mucho que ver con alcanzar esta calidad, pero también dices que el Estado no exige lo suficiente a los profesores, al profesorado, para lograr esta calidad.
teniendo en cuenta tu concepto diferente de calidad, ¿cuáles deberían ser las exigencias pertinentes del Estado a los profesores? My question is that in some part of the presentation, she said that the Colombian state does not require too much of teachers to reach the quality. But I asked, as Diana has a different view of quality, not only the numbers, not only infrastructure, more things, what could be the state's requires of teachers according to this new view of quality? Por favor, Diana. Listo. Yo considero que el Estado se debe ir hacia el punto en el cual debe exigir experticia en investigación, en estudios, en análisis de las realidades de los estudiantes y de los espacios en los cuales se desenvuelve. Cuando uno hace el ingreso al distrito, posiblemente lo sabes, te hacen un examen, te hacen una entrevista, pero yo siento que es aislada de la realidad del docente y de la institución educativa. Entonces, las políticas de ingreso a la carrera docente deberían estar enfocadas en el crecimiento investigativo, en el crecimiento didáctico y pedagógico y en la formación epistemológica de los docentes, ¿sí? Porque de otra manera seguimos en el mismo camino. Si no se involucra todo este carácter académico de una forma más extensa, pues vamos a seguir en el mismo camino, creo yo. Okay. Do you want me to help, Julio? Okay. I will try. The answer is really interesting because she, as a teacher in the public system, she thinks that the admission is a process which never takes into account the real school context. She considers that the process would be more focused on the research abilities of teachers, more focused on pedagogic and didactic knowledge, and more about the epistemological education of teachers. So more centered on the teacher's profile and the school reality. Maria, something more? No, Julio, sorry. La cuestión es que te congelaste, entonces yo pensé que te habíamos perdido, entonces yo empecé a retomar la idea, pero ya retornaste. Entonces, ¿no me escucharon? La última parte no te la escuchamos. Okay, no problem. So the last part is that she considers that the Colombian state should have a different focus to admit teachers in the public system. Okay, Sachin is raising his hand. Sachin? Hi, I'm Ms. Diana Joyce. This is Sachin here. We are coming from the industry perspective, this question. We are working in not completely in research, even though we work on some products based on technology. So recently in India, there are a couple of new young companies. One of them is called as Byju's, the other one is called as Academy. So these companies have been funded in a large scale, really millions of dollars. So I heard the presentations and I was just wondering how the research could be put into the perspective of usage, especially when we work with farmers, we need a lot of other tools. So do you guys have any experience in working with farmers in that sense where we can tell them how to use the technology and then get them on board? So this is something which is very helpful for us. Very interesting. Julio, did Thanks. you get the point, or Maria?
Yo no sé si ustedes agarraron la idea. Yo entendí que él pues trabaja en la parte de tecnología y que hay en su país, en India, hay un desarrollo de nuevas empresas que tienen una gran financiación muy grande, pero que se están centrados más en lo tecnológico que en la investigación. Entonces la pregunta es cómo, entiendo yo, cómo convencerlos que la investigación sirve. Eso fue lo que entendí yo. No sé, María, ¿tú cómo lo entendiste? Y cómo vincular a las personas del campo, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, pero pues bueno, cómo no convencer, sé. creo que a la gente de la importancia de la investigación y no solamente las soluciones técnicas. Pues, no sé, o sea, yo considero que el acercamiento de las personas a la investigación cuando se muestran las realidades en las cuales están viviendo son la mejor manera de mostrar esa oportunidad de conocer, de vivir, de explorar. Y en ese sentido, creo que el camino es lo que el doctor Julio nos mencionaba y el anterior Wesley. Sí, y es ese acercamiento y las diversas formas de ver. Entonces la investigación nos da esa oportunidad, nos abre la mente a ver otras opciones de vida y no estar siempre en nuestro camino. Entonces, si en India se tiene ese enfoque tecnológico, yo creo que al mostrar resultados de investigaciones, de pronto no el nivel abstracto, ontológico y epistemológico, sino un poco aterrizado, puede ser el camino para atraerlos hacia ese lado de la academia. No sé si sea por ahí la respuesta, pero entiendo eso. María. Okay, what Diana is saying. So first of all, Sahin, we are so sorry because we are not sure if we understood the question well, but we are going to try. So we understood that in India, there is a focus in the technological part, in the technological development with some huge companies, but there is still something missing about the engagement of the community and yes, more regarding on how we can make the people move forward, not just looking to this technological part, but considering another perspectives or research in this case. So this was the thing that we understood. The answer that Diana is trying to provide regarding that, it's a specific key point, is that we should try to approach people to research. So try to engage people, showing maybe a small things or engage them in a small projects or engage them in small activities. And it's like when people are engaged in their reality and when they are like in a context, situated in a space, in an environment, it's better for them to understand their reality and their role, the role that they are playing in this reality. So maybe it's in this case, maybe the thing is that when we have such big approaches, maybe this is too abstract. And what we should try to do is maybe trying to make concrete steps or concrete things for people, small things, not big things, but maybe with the small things we can approach people or engage them step by step in research or in other ways of seeing the world or of seeing the reality. Perfect, yeah. And this also refers to a poster which we saw from Anne Lindau. Sachin, we will try to publish it, and then you can see that the development at the university was done in very small steps, in years or in 2 years. But the steps is like a ladder. You get up, you get to the top, but by doing small steps. What is small step in Espanol, Julio? Pequeños pasos. Sí, Pequeños pasos. Pequeños pasos. That's it. Okay, Diana, you have a poster. Do you want to share the poster with us? Yes. Yes, we have to look to the time. There is officially there's only 3 minutes left,
but maybe we can enlarge the time a little bit. Ok. Yo les voy a mostrar entonces a compartir. Permítanme un segundo. In my opinion, poster could be a short display, and after that we will keep it for display in the website, and anyone can go to the website, have a look at it and discuss. So we can have a quick display. Yeah, just a short introduction, please, Diana. Ok. En términos generales, el interés de este póster era mostrar la relación entre 3 elementos para conseguir la calidad educativa desde la perspectiva de mi formación, que es la química. Entonces, básicamente, hago un análisis teórico desde un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo y a través del análisis de artículos especializados para mostrar básicamente pues el pasado, cómo se vive y lo que yo creo que en el futuro se debe hacer para alcanzar esa calidad educativa, dando respuesta a una pregunta que es ¿cómo la calidad educativa se ve influenciada por la transdisciplinariedad del conocimiento didáctico del contenido o el PCK, los objetivos de desarrollo sostenible y la aplicación de proyectos transversales como el PRAE, ¿vale? En ese sentido, pues durante el desarrollo de mi análisis teórico, pues doy ítems especiales, son pues que los objetivos de desarrollo sostenible no se conocen, básicamente. Se conocen cuando estás en este medio académico, ¿sí? Cuando te enfrentas a este tipo de situaciones. Pero los docentes de aula no tienen el reconocimiento de ellos, ¿vale? Adicionalmente, pues el CDC está entrando en auge aquí en Colombia y en el pasado no se tenía en cuenta, en la actualidad se está estudiando y se está dando esa importancia y esa relevancia de conocer ese ADN del docente, que es el que nos permite enfrentarnos en el aula a la enseñanza, ¿sí? Y en el caso de los PRAES, pues se reconoce que son aplicados básicamente por una necesidad política, ¿sí? Desde 1996, cuando se dice que hay que involucrar la educación ambiental en la educación, entonces surge el PRAE y dice, hagamos algo con esto, ¿sí? Gestionemos recursos y miremos qué podemos enseñarles de educación ambiental a los niños. Entonces, se encuentran estas ideas así como dispersas a través de todo el análisis teórico y se llegan a 4 conclusiones. Llego a 4 conclusiones que me gustaría explicarles o narrarles más bien. Básicamente la primera es que hay que hacer un reconocimiento del CDC de los docentes, ya que es el camino para hacer ese cambio de una visión neoliberal e individualista hacia una visión sistémica y organizada que lleve a los estudiantes a ser parte de la sinergia del mundo, ¿sí? Que no seamos espectadores, ni como docentes ni como estudiantes, sino que hagamos parte del mundo en el cual vivimos, ¿vale? La segunda conclusión es que la búsqueda de la calidad desde el trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible se debe enfocar posiblemente en nuestro contexto hacia la ética ambiental, ¿sí? La ética ambiental entendida como libertad, responsabilidad y solidaridad, que nos hace falta dentro de nuestro contexto un poco violento a veces lastimosamente. Y pues esto lo hace el CDC, ¿sí? El CDC va a apoyar y va a dar esa dimensión epistemológica de conocimiento social, de formación del profesor, para transformar no solo la educación en el aula, sino lo que nos comentaban durante toda la mañana en el mundo, ¿sí? En la naturaleza, en el medio que nos rodea. Tercero, pues los PRAES requieren una transversalización, es decir, que sean un espacio de discusión de todas las áreas,
incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible y pues este conocimiento didáctico del contenido que les vengo mencionando. Y pues finalmente, como respuesta a la pregunta de cómo se ve influenciada la calidad educativa a través de estos tres ejes, pues es necesario resaltar que es súper importante, que es totalmente relevante y que es urgente exaltar la labor del docente y su fortalecimiento para que así se pueda enaltecer esos objetivos de desarrollo sostenible y esa aplicación de proyectos transversales que redunden en el valor de la calidad educativa. Y digamos que eso es todo como para no extenderme más. Okay. ¿Puedes resumirlo en inglés, por favor? Yes, I really appreciate that having this opportunity, because I think that I share many things with Diana. So I am so happy to make the summary. I'll do my best. So the main goal of the paper, the poster, is trying to articulate three main elements. The first element is the PCK of the teacher. The second element is the objectives of sustainable development, and the other element is the it's something really regarding the policy in Colombia. This is something that was introduced to start introducing the environmental education as a policy in Colombia. And it was the purpose was that all the schools have to work in these projects to start engaging the students in environmental education. So the idea is that she likes to articulate these three elements because by now they are like separate. So teachers don't know anything about the sustainable development objectives. It's something that maybe in this context, in this academic context, teachers can know about it and can have the opportunity to work on them, but in classrooms, they don't know anything about it. Regarding the projects at the school, they have to do it, but it's like kind of mandatory. And sometimes it's like teachers are kind of reluctant to work on that. And the other element regarding the PCK, it's like when you as a teacher start like including in your knowledge or in your DNA, as she called, these aspects about the sustainable development objectives and about our role in the classroom, it's like we are transforming ourselves or mere spectators to be actors. And we want to do the same with our students. We want to position our students as actors and having this agency to deal with the environmental situations. But the only way to do so is like we are teachers are also including this in our formation or in our learning processes. So yeah, this is the summary of the thing. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Okay, so I think we've done with the time. I'm so sorry for not having time, not letting time for discussion. Shaki, what do you think? Shall we continue now with the last time, or do we have 5 minutes break or 4 minutes break? Yeah, we just take a small break, and after that, I think it's Sachin talking about roots goods, and we also have open table to discuss whatever we would like to discuss on. Okay. So maybe a quick break of 5 minutes. 5 minutes, yeah. Short break for coffee or whatever. Okay, see you. Gracias.